81, 80, 92, 93. Okay, good day sa inyo lahat. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano type ng grade sa LIS na mas mabilis, or no need na mag-type, only voice command lang. Okay, for this example, 81, 81, 80, 92, 93. Ayan, yan ang example. Another one, 87, 89, 92, 87, 84, 84, 84, 84, 81, 80, 90. Ayan, ganun lang kasimple at ganun lang kadali. Okay. Para ma-activate natin yung voice command, ay, kailangan lang natin pumunta sa Google at i-type yung Dictanote Chrome extension or Dictanote Chrome extension. Okay? At hanapin po yung voice in #1 speech to text extension for Chrome. So, all you need to do is to click add to Chrome. Okay? And there's an option there. Okay? Kapag first time po na i-add nyo po ito sa Chrome nyo. Okay? At doon nyo po i-sign in din po ang inyong Google account. Puro lang po siya. Next, next, next. And after that, ready na po at pwede na po kayong pumunta dito para mag-dictate. So, kailangan lang po natin i-start. Okay? Like for this example, kung mag-dictate na po tayo ng grades ng ating mga learners, so right-click lang po natin dyan and look for start dictation. So, kapag click na po natin yan, ready na po yan para i-accept yung command po natin. Like for this example, 85, 81, 79, 70. Diba? Ganun lang kadali. Hindi na kailangan pa mag-type ng mag-type. Ciao! Bye-bye!